خبر آپ کو دیں، پاکستان کا سلامتی کونسل اجلاس میں بھارت کو کرارا جواب۔ پاکستانی سفارتکار سائمہ سلیم نے بھارتی حکومت کا مکروہ چہرہ بے نقاب کر دیا۔ بھارت ریاستی سطح پر بیرون ملک دہشت گردی برآمد کرتی ہے۔ پاکستانی سفارتکار سائمہ سلیم نے کہا، کالعدم TTP، BLA اور مجید بریگیڈ نے ہزاروں پاکستانیوں کو شہید کیا۔ بھارت جموں کشمیر پر اپنے قبضے کو نہ چھپا سکتا ہے نہ انکار کر سکتا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں شہریوں کو قتل، گرفتار اور بے دخل کیا جا رہا ہے۔ بھارت میں مسلمانوں سمیت اقلیتوں کے خلاف امتیازی سلوک معمول بن چکا ہے۔ پاکستان امن، مکالمے اور بین الاقوامی قانون کی پاسداری پر یقین رکھتا ہے، یہ کہنا ہے سائمہ سلیم کا۔ پاکستان کا سلامتی کونسل اجلاس میں بھارت کو کرارا جواب۔ India once again came to this council wearing the mask of a victim, but the world can see the face behind that mask. It is the face of a state that exports terrorism abroad, occupies people by force, persecutes minorities at home, weaponizes water, practices aggression in the region, and then tries to lecture others on the protection of civilians. India's state sponsorship of terrorism against Pakistan is not abstract. It has a human cost. Its terrorist proxies, including TTP, BLA, and Mujahid Brigade, have killed thousands of civilians, including women and children, in our mosques, markets, schools, and streets, through networks financed, facilitated, operated from Afghanistan soil. Mr. President, with regard to Afghanistan, based on credible intelligence, Pakistan carried out precise, deliberate, and professional counter-terrorism operations against terrorist hideouts, training camps, ammunition storage sites, and support networks used for planning and launching attacks against Pakistani civilians, security forces, and infrastructure. These operations were directed solely against terrorists and their infrastructure, not against the brotherly people of Afghanistan and civilian facilities. Allegations advanced by the Taliban regime and echoed by their Indian patrons are part of a familiar disinformation campaign to hide their crimes against innocent civilians of Pakistan. We can sense India's disappointment as its investments in the use of Afghan terrorist franchise against Pakistani are going to waste due to our effective counterterrorism operations. Mr. President, India can neither conceal nor deny its occupation of Jammu and Kashmir, an internationally recognized disputed territory that remains on the agenda of this council. In the occupied territory, civilians are killed, detained, dispossessed, and silenced. Homes are demolished, freedoms are crushed, and an entire people are denied their right to self-determination, as corroborated by the facts presented by the international community and special procedures and highlighted in our statement today. India's disregard for international law is also evident in its holding in abeyance of the Indus Water Treaty, a state that threatens the water, food security, and livelihood of millions of Pakistanis can certainly speak about protection of civilians, cannot. India's treatment of its minorities should alarm the conscience of the world and the genocide committed against Muslims. Under state-sponsored Hindutva extremism, Islamophobia has been normalized as policy, hate speech rewarded as in politics, mob violence met with impunity, and discrimination turned into a daily reality for Muslims and other minorities, including Sikhs, Dalits, and Christians. Mr. President, Pakistan stands for peace, dialogue, peaceful settlement of dispute, and adherence to international law. India stands exposed by terrorism, occupation, aggression, repression, and disregard for international law. Pakistan remains a peace-loving and international law-abiding nation that seeks harmonious relations with all countries in its neighborhood and beyond, based on mutual respect and sovereign equality, addressing
all disputes in a peaceful manner in accordance with the UN Charter and Security Council resolutions. I thank you. پاکستان کا سلامتی کونسل اجلاس کو کرارا جواب. پاکستانی سفارتکار سائمہ سلیم نے بھارتی حکومت کا مکروہ چہرہ بے نقاب کر دیا. بھارت ریاستی سطح پر بیرون ملک دہشت گردی برآمد کرتی ہے. قلعدم ٹی ٹی پی، BLA اور مجید بریگیڈ نے ہزاروں پاکستانیوں کو شہید کیا. بھارت جموں کشمیر پر اپنے قبضے کو نہ چھپا سکتا ہے نہ انکار سکتا ہے. مقبوضہ کشمیر میں شہریوں کو قتل، گرفتار اور بے دخل کیا جا رہا ہے. بھارت میں مسلمانوں سمیت اقلیتوں کے خلاف امتیازی سلوک معمول بن چکا ہے. پاکستان امن، مکالمے اور بین الاقوامی قانون کی پاسداری پر یقین رکھتا ہے.